représentant George Estelle. Madame Angélique Belter, maire de Forest Park. Madame Félicia Greenford Founder. Miss Felicia Davis, founder of HBCU. Madame Laetitia Daniel Jackson, présidente Tendeka. Miss Laetitia Jackson, president of Tendeka LLC. Madame Teresa Thomas Smith, Palmero Georgia Mayor. Miss Teresa Smith, mayor of Palmero, Georgia. Distingué membre de la délégation. Distinguished member of the delegation. Autorités coutumières et religieuses. Traditional leaders. Et chef du village de Yéne. Chief of villages of Yéne. Mesdames, Messieurs, chers invités. Dear guests. C'est avec une immense joie et une profonde émotion with a great pleasure and honor que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre chère commune de Yéne, ici au Sénégal. Welcome you in our commune of Yéne. Terre d'hospitalité, de partage et de mémoire vivante. Land of hospitality and share. Votre présence parmi nous est bien plus qu'une simple visite officielle. Your presence is beyond a simple official visit. Elle est un pont entre deux continents. But a bridge between two continents. Une réaffirmation de nos liens ancestraux et un vibrant hommage à l'histoire qui nous unit. Madame le maire et distingués membres de votre délégation. Madam Mayor of Forest Park, a distinguished member of the American delegation. Votre lieu incarne une quête symbolique. Your presence is showing a symbolic quest. Celle de nouer avec les racines de vos ancêtres. Which is to link with the roots of your ancestors. Ces hommes et ces femmes déportés de force vers les Amériques. These men and women deported by force to America. Dans l'une des périodes douloureuses de l'histoire humaine. In one of the hardest periods of human history. Aujourd'hui, en foulant le sol de cette terre africaine. Today, in walking in this African land. Vous ne faites pas qu'honorer leur mémoire. So you're not only honoring their memory. Vous inscrivez un nouveau chapitre de fraternité et d'espoir dans nos relations. You are opening a new chapter in the hard relations between you and the country. Nous, peuple de Yéne, sommes profondément honorés de vous accueillir et de partager avec vous notre culture, nos traditions et nos histoires. Deeply appreciated to share our culture. Ici, vous êtes chez vous. Here, feel free at home. Chaque regard, chaque sourire, chaque main tendue exprime l'affection et la reconnaissance que nous ressentons avec vous. Every smile, every look is just expressing the appreciation and the love we have towards you. Vous, nos frères et sœurs d'Amérique. You, our brothers and sisters from America. Vous représentez la force et la résilience de millions de descendants africains. You representing the force and the resilience of millions of African men and women. Qui ont supporté les épreuves les plus difficiles pour bâtir un avenir empreint de dignité. That face the hard history of dignity. So in this votre visite est également une opportunité unique pour renforcer les liens entre nos deux communautés. Your visit is an opportunity to reinforce the relations we have between our two communities. Ensemble, nous pouvons imaginer des partenariats dans divers domaines, qu'ils soient culturels, éducatifs et économiques. Together we can imagine partnership in a lot of domains, culture, education, environment, etc. Afin de poser des bases d'une coopération durable et fructueuse. And it will help us set up a sustainable partnership and relations between our two institutions. Le rapprochement de nos peuples est une manière puissante de construire un monde plus solidaire et plus juste.
word of solidarity. So this coming together will be opening doors for a strong relation between us to do things together. Que cette rencontre sera l'occasion pour vous de découvrir les saveurs de nos cuisines. Yes, this meeting will help you discover all the tastes of our very rich cuisine. Les rythmes de nos musiques. The rhythm of our music. Nous espérons que vous repartiriez de Yéne avec le cœur rempli de souvenirs. You will leave Yéne with a heart full of souvenirs. Mais surtout avec le sentiment d'avoir retrouvé une partie de vous-même. With the feeling that you have discovered one part of your being. Madame le maire, distingués invités. Madame Mayor, distinguished guests. Vous êtes ici chez vous et nous espérons que ces quelques jours que vous avez passés parmi nous vous seront un voyage mémorable dans le passé, le présent, l'avenir et de nos liens indéfectibles. You are here at home, and your passage here will be the result of a very strong and hard relations between our two communities. Bienvenue à Yéne, terre d'héritage et Welcome to d'espoir. Yéne, land of heritage and culture. Je vous remercie. Thank you very much. Je voulais dire un mot de remerciement envers notre compatriote Cheikh Thiom. Vraiment, nous ne cessons de le remercier parce que tout ça, c'est grâce à lui et à Félicien. Donc nous ne cesserons jamais de le remercier, Cheikh. Jërëjëf, merci. C'est liggéey de fait. Thank you, Sheikh. And Mr. Davis, if this relation is possible, it's because of the hard work and the dedication.
République Lébou mu ngi fondé 1233 à Koundou. 1257 à Ndankou, Rufisque. 1257 à Pahoumkouy, Yéne. Okay, he's giving the republics that were created. The first one was created in 1233 in Kunu. The second one, 1257 in 1257. Pahoumkouy. Pahoumkouy. And Pahoumkouy is an area here in Yéne, not far from the elementary school you visited yesterday. 1432 à Bouher, Padoua. Padoua. 1432 in Padua, so it's in Dakar. When you leave Dakar, it's like at the crossroad in Dakar. So before you get to the highway. Rufisque am 12 bench. In Rufisque we have 2 bench. A bench is like where the Lebu dignitaries are gathering. Dakar am 12 bench. Dakar also had another 12. Yoff am 7 bench. Yoff 7. Wakam 7 bench. Wakam, that's where you had your first dinner. 7. And then Ngor, where we were, 3. Ndeye Kuluka John. Ndeye Kuluka John. Moom mooy président ci Lébou. He's the Ndeye. C'est le président de l'intérieur. He is the president of, let's say, the Minister of Interior. Ministre de l'Intérieur. The Minister of Interior, that's the equivalent. Jaraaf. Jaraaf is the other. Pape Diop, Jaraaf Pape Diop. Benn Jaraaf a ngi noonu. Jaraaf moom mooy signifié si Lébou président. The Jaraaf now is the head of state. Ndeye Njambo. The other one is Ndeye Njambo. Président Assemblée. He is the president of the parliament. Saltigué. The Saltigué. Saltigué, ministre de la Défense. He is the minister of defense. Laman. The Laman. Moom mooy borom terre moom he is the one managing the land. C'est le ministre. Yeneen ndombal tànk yi chef de kii boo gisee tey ñu am ay chef de village. So if you see that today we have the chief of villages. ñun Lebu xamuñu chef de village. ñun borom penc la ñu xam. Okay, the Lebu they don't know the chief of the village. Chef de village ñu ngi sosu. Have the head of the pench. Chef de village si Lebu 1960 la am tubaab beeg fi indi. Okay, the chief of village was the creation of the colonizer. ñun suñu chef de village moom mooy borom penc. Okay, yeah, our chief of village is the borom pench. Yeah, the leader of the pench. am na ay président vrai am na yeneen mais loolu dafa rafet ñu xamal ko suñuy gan yi. na ñun Lebu dañuy am république. lii moo fi nekkoon ndombal tànk yi ñu fi gis yëpp presque ñii ñëpp ay buur lañ parce que ñun Lebu ay nawle la ñu am ñun xamuñu président xamuñu keneen ñun li ñu xam moom mooy ñun ay nawle lañ àndu nawle la ñuy ànd. Yeah, just to summarize, so we have like a very democratic tradition where we don't have president, don't have chief of village, we just have like colleagues that are together and that are doing things together. Merci beaucoup. Thank you very much. jërëjëf Kader. mooy njaax ci problématique di àdduna seef def thématique muy changement climatique fi laa ko teg doxal ba awul yoon ñeel nit moom muy ci ay ozone bi augmentation température yi bët mbaari serre polaire conséquence avancement de la mer émission côtière bakkan lay yoon day dund xaj ak ak yeneen teef yi bakkan lay yoon day sama kay caméra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tey jii sunu wax du bari ndax monsieur le maire def na discours de bienvenue ci gan ñi fi daje waaye Cheikhou Thiom maa ngi lay wax ne sama kaddu gi ma jël nii kaddu dignitaire yi toog ak chef de village yëpp toog la kon sant bu am solo la bu rëy la bu am importance la ci man kon dina diis waaye dama bëgg wax ne rek ñun li ñu war a def mooy nga yëgal sunu gan ñi ñëw ne dañ leen di wooye ay gan waaye ñoom duñu ay gan noog ñoom benn lañu sunu deret ak seen deret benn la sunu sunu couleur deret ak seen couleur benn rek la kon dañoo dellu sa di ressource wu ci fi nga xam ne seeni maam fi la ñu bàyyi ko woon si kaw loolu nag dañ ciy gërëm monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp fexe ba réaliser lu toll nii fexe ñoo xam ne mosuñoo xam Afrique fan la Afrique toll ñu dellu siwaat seen dëkki maam ñëw dellu siwaat fi am na si ñoo xam ne ñi tey jii pèlerinage la si ñoom ñooñu kon ñun waa Yéne ak chef de village yëpp ñu ngi leen di gërëm yéen ñii ñëw waaye di gërëm monsieur le maire mi nga xam ne moom la yàlla jox mu yore dëkk bi di liggéey si dëkk bi ba indi fi ay gan ñoom importance yi ngeen doon parce que maire ab dëkk ak sénatrice si dëkk bokk nañ si ñi ëpp importance si autorités yi xam ne ñoo gën a màgg si dëkk kon ab maire bu ñëwee fii sénatrice ñëw fii dañuy considérer ne gouvernement Amérique bi yëpp ñëw na fi kon ñoom ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay waaye li si gën a neex moo di partenariat toujours bu amee da ngay am bénéfice ci saa si boo si am nañ ko léegi bu dee artiste taxaw nañu fii def seen prestation am ku génn si ñoom taxaw ne yéen ñi dina leen accompagner si loolu déjà njëriñ génne na foofu kon monsieur le maire ñu ngi lay gërëm sa taxawaay dina leen ñaanal yàlla fi nga jëm
yal na la yàlla may ndam si barke yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sa ndam yow ndamu dëkk bi la ndamu waa Yéne la li fi génn tey moomoo ko waa Yéne ko moom kon chef de village yëpp ak dignitaires yi ñu ngi ànd ñun ñëpp dina gërëm dina sant allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum. Mayor Bing, the traditional leaders, distinguished officials, esteemed leaders, and honored guests. It is the absolute honor of my life to be with you today. Allô. Salaamaaleykum. Maire Massamba Mbeng, dignitaires yi toog suñu gan yi fi nekk yëpp ak invité yi kontaan naa torop tey ci sama dund ci ñëw bi ma ñëw fii muy Yéne nekk ak yéen. I have never had such a welcoming, warm, loving reception as I have had here today. And so with every ounce of my existence, with every fabric of my being, I thank you humbly. ba ma juddoo ba léegi musuma gis kenn musuma terale ni tertoo ni tatagal am leen ni maa ngi leen di gërëm di ko tibb fu mu gën a kiiwee sama xol. And I have to thank Miss Felicia Davis for allowing this opportunity to take place. You are the conduit and to which all of this is possible. So thank you. And then of course, my dear mayor, thank you so much for welcoming us to your beautiful city. maa ngi gërëm madame Felicia mi nga xam ne yàlla moom moo tax li am maa ngi tamit gërëm monsieur le maire ci tertu bi mu tertu ak dalal bi ma dalal ci dëkk bu rafet bi muy Yéne. It is both a privilege and a profound moment of purpose that I do not share alone because I represent a community that exceeds 19,000 residents. So it is on their behalf and behalf of the governing body of Forest Park that I bring greetings to each and every one of you. bu ma fi ñëwee nag bu may wax damay wax ci turu fa ma jokkee sama commune nag ni mu ko waxee am na juróom-ñeent fukki junni kër donc mooy résidence donc bu ma waxee ci seen tur laa ñëwee te ñoom ku ci nekk mu ngi jox ku nekk loxo ci ñun di ko nuyu. Today, we embark on an odyssey that extends far beyond diplomacy, and it extends far beyond governance. It is something far more deeper. It is a true connection. Suñu relation tey jii dafa dépassé sax diplomatie dépassé na sax administration donc relation bi dafa wane leneen lu gën a xóot que loolu. When we speak of a sister city relationship between Forest Park and Yéne, we are not merely discussing an agreement between two municipalities. bu ñu waxee jumelage entre Yéne ak Forest Park yemul rek ci côté administration dafa lëkkale relation yu gën a xóot entre ñun ak waa commune de Yéne. We are embracing a shared history, a shared future, but most importantly, a shared responsibility to one another. waaw donc dañuy partager non seulement histoire mais dañuy partager li nga xam ne moom moo ñu jëme ci kanam muy suñu futur ci diggante ñaari communes yi ci seen responsabilité jëpp ci population yi. Far too long, the ties that bind us, our cultural roots, our economic opportunities, our mutual aspirations have been treated as distant echoes rather than living, embracing force that they truly are. But today,
we affirm that we are not separate but one. We are one people with one mission and one destiny. Donc day firndeel suñu nekk ensemble te du rek relation administration mais suñu caada ak suñu cosaan dafa nekk li nga xam ne moo ñuy boole pour ñu mën a liggéeyal suñu ñaari dëkk. Forest Park is a city of diversity, progress, and resilience, much like Yéne. nee na boo xoolee man sama commune Forest Park commune la boo xam ne commune yuy jànkonteex ay jafe-jafe la commune la boo xam ne aussi nit ñi dañu nekk di jéem a améliorer seeni conditions. So we too know the power of community. We also understand that the strength of a city is not measured by its infrastructure, but by the hearts and minds of its people. nee na boo xoolee liy def doole commune yi du rek administration waaye booloo nit ñi bu ànd ak commune bi pour régler problème de solution kii population yi loolu mooy gën a nekk li nga xam ne mooy suude suñuy commune. This relationship is significant because it allows us to learn from one another, to grow together, and to build bridges that will last for generations to come. relation bi nga xam ne moom moo ñu liggéey dafa wane nan la ñuy ànd liggéey te nan la ñuy lëkkaloo suñu commune ku nekk di jàng ci sa morom. So just imagine the potential for cultural exchanges that allow our children, grandchildren, and even our great-grandchildren to see their own reflections in one another's traditions. nee na du rek ñoom waaye seeni setaat xalaat leen rek ñoom ci kanam nan lañu mën a xoolee échange culturel boobu yu am ci ñaari communauté yi ak fi mu ñu war a mën a yokk. Imagine, if you can, the potential for business partnerships that create new opportunities for entrepreneurs on both sides of the Atlantic. xalaat leen rek opportunité yi nga xam ne moom la suñu entrepreneur u Sénégal yi ak yi nga xam ne noonu nekk États-Unis nañ lañ mën a lëkkaloo liggéey ensemble pour développer dëkk bi. And I really want you to imagine the potential for educational collaborations that equip our young leaders with the tools they need to shape a brighter future. nee na rek xalaat leen njàngale mi nan la mun a boole suñu ñaari xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ak fële ak fan la leen mun a yokk. So this is more than just a symbolic gesture. It is a commitment to uplift, to empower, and to walk forward hand in hand. nee na lii engagement la boo xam ne ñun ñaari commune yëpp dañu koy xam di liggéey di jàppandoo di yëkkindoo di tegandoo. As we begin this chapter together, let us remember that our partnership is not just about governments, but it's truly about the people. nee na suñu relation bi du rek entre gouvernement yi mais entre nit ñi population Yéne ak population Forest Park lay nekk. It is about the grandmother in Forest Park who sees the stories of her ancestors come to life in the rich traditions of Senegal. nee na day wane par exemple maam ju nekk côté bële mu xool cosaanam ni mu nekkee Sénégal parce que Afrique li ñoom ñëpp Afrique lañ jógee nan la koy xoole. It is about the young boy in Yéne who discovers his dreams far extend any borders. nee na day wane aussi xale bi nga xam ne moo dëkk Yéne nan lay imaginer ay diggantam ak nan la koy mën a réaliser.
And it's about the business owners who finds a brother in commerce across the ocean. So we are here today not to start something new, but to continue what history begun, the unbreakable bond between Africa and the diaspora. Dañuy commencé tey nag loo xam ne dafay wane relation bi nga xam ne dara mënu ko dagg entre Afrique boo xam ne mooy suñu cosaan ak Amérique. And as we stand in the present, we do so as the baby in the Renaissance statue with a promise, with a desire for the future. dafa joxe image yu statue de la liberté parce que xale bi nekk ci kanam tàllal loxo bi dañ ne ci futur lay xool li ci kanam nee na dafa mel ni xale boobu ni mu xoolee futur bi ak nan la fa war a mun a yegg. So it's a future knowing that together we will honor our past, seize our present, and build a tomorrow that reflects the greatness of our people. nee na day wane nañ la ñuy xoolee suñu cosaan fonk ko tey ak ëllëg bi nga xam ne day wane réussite xale boobu nekk ci àdduna. There is no better place than I would rather be in this very moment because I truly am home. Thank you. nee na mënuma gis beneen place boo xam ne dinaa fa nekk fiix kontaan bu dul place bi vraiment xalaat naa ne man sama kër la nekk. So on behalf of the City of Forest Park, I want to present Mayor Bing with a proclamation. And the proclamation is as follows. ci turu jërëjëf jërë ngeen jëf jërëjëf